Good morning, everyone. Good morning, sir. I would like to introduce our chief guest today, Mr. Rohan Ande. Mr. Rohan Ande is responsible for the innovation, incubation, entrepreneurship-related activities at Osmania University, a 105 plus years old public state university of Government of India, which is 7th oldest in India and 3rd oldest in South India, with a campus of 1600 acres and 3 lakh plus students, making it one of the largest higher education systems in India. He was operations coordinator at Atal Incubation Center, ENPI, New Delhi, funded by AIM, Niti Aayog, Government of India. He also worked as a makerspace machinery zone in charge at SI Innovation Exchange. Earlier, he was assistant professor at Center for Design, SI University, Warangal. Currently, he is serving as a community manager at Osmania Technical Business Incubator. His responsibilities are building partnership collaborations, community development, outreach, promotions and branding at OTBI along with incubation program management. He is also a mentor at Atal Community Innovation Center, KL Startup Foundation. He is advisor to Gate India Electronics Private Limited and many other startups. He did his Bachelor's of Technology in Mechanical Engineering from Lovely Professional University in 2016 and later continued his Master's of Technology MTech in Mechanical Design Engineering from the same university. He continues to be a part of Alumni Association of LPU. Sir, I feel honored that I am given this opportunity to speak about you. I hope today many of us will be able to gain quite an amount of knowledge and seek guidance from your thoughts. Thank you. We welcome you, sir. Hello, everyone. Good morning, everyone. Should I say fellow human beings? Right? Yeah. So, can you give me a quick count? How many members are here? Sorry? 40. Right. From different backgrounds or from same which branch? Right. So, what you are expecting from this session? Huh? Change it? What you are expecting from me? Like you are going to sit for almost 2 hours. What's your expectation about this session? Is it a new term? Hello. అమ్మాయిలు అందరూ లేచి ఇటువైపు రండి. అబ్బాయి సగం ఇటువైపు కూర్చోండి. గివ్ ద స్పేస్ టు అమ్మాయిలు. Don't sit in the corner. అందరూ బ్యాక్ బెంచర్స్ బ్యాక్ బెంచర్స్ బాగుందా? ఒక పని చేయండి, మీరు అక్కడన్నా కూర్చోండి, వచ్చి అక్కడ కాదు ఇక్కడన్నా కూర్చోండి, లేకపోతే బయటకు వెళ్ళండి. రెండే ఆప్షన్, ఇక్కడన్నా కూర్చోండి లేకపోతే బయటకు వెళ్ళండి. అదే లేడీస్ ఫస్ట్ అని చెప్పేసి ఇంకా మంచిగా ఇష్టం మేము రెస్పెక్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకోరు. See, this is not like a regular lecture that your professors or your lecturers will be giving to you. Okay, it is an interactive session. Unless and until you interact with me, it won't progress. Okay. If you have a language barrier, then please let me know. I speak in other languages as well. I know 5 languages, so I speak in 5 languages.
Telugu, Tamil, Hindi, English, French, and Malayalam. Punjabi as well. Right? Be interactive. So, have you heard about the term called reverse engineering? Have you? No? Engineering అంటే తెలుసా ఏంటి? Right. Let's introduce or let's try to use this reverse engineering. Okay. What we do is, first I'll give you a brief about where I come from, in which organization I'm working for, what is the organization about, how we are doing the things, and why we are doing the things. Okay. I come from Usmania Technology Business Incubator. It is a technology business incubator which is for the development of entrepreneurship and incubation to support students, faculties, and any other individuals of citizens of India or the world. Okay, those who have an idea about some kind of business development or some kind of generating their own revenue or being self-employed. You are getting my terms? I'm clear, right? So what happens here? What does OTBI does? Usmania TBI does? Any idea? T-Hub Chusara? Have you visited? Why not? Okay. T-Hub lo em jarugutundani telusu meeku. Startups, finding investors, inka funding, ideas. Exams ఉన్నాయా మీకు? ఏం ఎగ్జామ్? Right. So I'll tell you why this is important, because at OTBI what we do is we nurture ideations. Okay, ideations ante ఏ ఒక చిన్న idea, even if you are thinking of developing some kind of a soap, లేకపోతే చెప్పులు కుట్టడానికైనా, లేకపోతే బుక్కులు తయారు చేయడానికైనా, బుక్కులకు అట్టలు వేయడానికైనా, if you have an idea of doing some kind of business with that idea, will help you how to do it, how to develop that idea into a concept and the concept into a prototype. Then once you are technically fit, we'll release you into the business aspects of the work. We'll introduce you into the market where you can develop your generation of revenue. అంటే మీకు మీరు సంపాదన సంపాదించుకునేటట్టు. ఓకే, దట్స్ వాట్ యు ఆర్ సీకింగ్, రైట్? యు ఆర్ ఆల్ జాబ్ సీకర్స్, రైట్? అల్టిమేట్గా మీరు ఏం చేస్తారు? డిగ్రీ తీసుకుని మీరు ఎందుకు వచ్చారు చెప్పండి? చదువుకోవడానికి. మనీ. ఎస్, మనీ. ఎస్, ఓకే, మనీ ఒకటి. ఇంకా నాలెడ్జ్. ఓకే, స్కిల్స్. ఓకే, ఇంకా నాలెడ్జ్, స్కిల్స్, మనీ. ఇంకా ఏంటి? మీరు ఎందుకు వచ్చారు? ఈ డిగ్రీస్ ఎందుకు చేస్తున్నారు? పేరెంట్సా? ఫోర్స్? ఓ, ఫ్రెండ్సా? ఓకే, రైట్. ఎస్. See, I don't want to waste your time, neither my time as well. So please be interactive. I'm asking you once more. Give the answers. No one will question you. No one will tell you to go out. Okay? Feel free. Give any answers. Even it is the stupidest answer also, it's fine. Silly answer is also fine. But answer. Okay, speak up. Right. So what OTBI does is we nurture the startups. How? By developing their ideas. How we do that is we have 4 kinds of programs. That is pre-incubation, incubation, acceleration, and co-work. Whereas pre-incubation is for the early stage ideators, ideapreneurs, you say. Ideapreneurs in the sense they are going to be entrepreneurs, but they are at the stage of ideation. Okay. So what we do is in pre-incubation, it is a program for 6 months. It starts from the raw idea, just a thought, to
develop into a concept. When you are ready with the concept, you have two options: either to own that concept or to introduce it to someone else. How to own it? By doing some kind of patents. You go for patenting, you get the claim, you get the ownership. Once it gets published, then you will be the owner of that idea. Again, you will have two options there: either to sell it or to introduce some kind of working capital there. Right? So in the 6 months we will teach you how to do that. Then comes this stage called incubation program. It is for 12 months of program, where we will help you in developing the technical aspects as well as the business aspects. So మీ దగ్గర కాన్సెప్ట్ రెడీ ఉంది, ఓనర్షిప్ ఉంది మీ ఐడియాకి, వాట్ యూ డూ విత్ దాట్ అనేది యూ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ యాజ్ అన్ ఇన్నోవేషన్, becoming an innovator, how to do, how to become an innovator, how to define your innovation. Then afterwards, if you are thinking of becoming an entrepreneur, then how you will proceed from there. That will teach you in this 12 months. Teach you అంటే ఏదో క్లాసులలో పాఠాలు చెప్పి చేసారు, మీరే పని చేస్తారు. Will come to us, will give you the ideation, will give you the guidance. Guidance మేము ఇస్తాం, will provide you with the mentorships. ఇప్పుడు మీరు రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తారా, మినీ ప్రాజెక్ట్స్, ఫైనల్ ఇయర్ క్యాప్స్టోన్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారా, ఎవరి దగ్గర గైడెన్స్ తీసుకుంటారు? మెంటర్స్. ఆ మెంటర్స్ ఎవరు? మీ ప్రొఫెసర్స్ లేదా బయట ప్రొఫెసర్స్ కావచ్చు, ఇక్కడ ప్రొఫెసర్స్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా కావచ్చు. రైట్? సో that kind of mentorship will be provided. Not only from us, will be the guidance for you. Mentorship will be provided by some other people who are experts in their own sectors. Right? So ఇది 12 months program జరిగింది. దాని తర్వాత acceleration. What happens then? So when you are by the end of this incubation program, after 1.5 years, almost 18 months, తర్వాత what you will become is you are ready for the market. You will have a concept, you will have a product or service which is ready for the market. So there we will introduce you into the market. You will go and develop your own revenue as a company or as an entity, as a group of people who are legalized by Government of India. Right? What happens then? Acceleration and enti. What do you call acceleration? Why do you call it as an acceleration? Physics చిన్నప్పుడు 8th class లో we introduced this acceleration. Acceleration ఏం చేస్తుంది? Change in velocity. Right? What it does? The quickest way to go somewhere, the range of how quickly you are going is called acceleration in simple terms. Right? Change in velocity. What is velocity? Change in speed. Right? So acceleration exactly differs that. Okay? It defines that. మీరు మార్కెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత, if your company is not boosting up or మీరు ఎస్టిమేట్ చేసుకున్న రిజల్ట్స్ మీకు రాకపోతే, you will come to us. We will facilitate you for another 6 months how to do it. Networking, investments and funding with this. Okay? So it will take you about 2 months. Ideal time for any individual to become an entrepreneur as a company will take 2 years of time if he is completely dedicated and focused about becoming an entrepreneur. Entrepreneur ante enti mari? Okay, I'll ask you this question later. So what happens next? Acceleration lo you will have these things. This is for 6 months. At the end of the day, again you will go into the market with sufficient capital. Right? What you will do next? What is the next program I said? Co-working. Co-working ante enti? Co-working. Yes, exactly. Generally మీకు ఒక బిజినెస్ ఐడియా ఉంది, ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఒక ఎక్కడన్నా ఆఫీస్ ఓపెన్ చేస్తారు, అక్కడ ఒక టీమ్ ఫామ్ అవుతారు, అన్ని ఫెసిలిటీస్ తెచ్చుకుంటారు. తర్వాత ఏం చేస్తారు? యూ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్. సో ఆఫీస్ ఎక్కడే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ కాలేజ్ పక్కనే ఏదైనా ఒక షట్టర్ తీసుకున్నారు, షట్టర్కి ఎంత ఖర్చు అయింది? ఇట్ విల్ కాస్ట్ యూ సమ్ రెంట్, రైట్? 10,000 15,000 రెంట్.
ఆఫీస్ యూటిలిటీస్ కావాలి, రైట్? దానికి ఒక 20,000 టేబుల్స్, చైర్స్, సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ కావాలా ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయాలంటే? అదంతా అవసరం లేకుండా వీఆర్ గివింగ్ యూ రెడీనెస్. అలాంటి ఒక ఫెసిలిటీ వీఆర్ గివింగ్ యూ. ఈ హైటెక్ సిటీలో, బేగంపేట్లో ఇక్కడ అన్ని కోవర్కింగ్ స్పేసెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఎప్పుడన్నా విన్నారా కోవర్క్ స్పేసెస్ అని? మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ఐటీ హబ్, గచ్చిబౌలి, హైటెక్ సిటీ అండ్ విచ్ ఏరియా, కొండాపూర్, మాదాపూర్, ఈవెన్ ఇన్ అమీర్పేట ఆల్సో. మైత్రివనంలో అమీర్పేట ఎప్పుడన్నా చూసారుగా? మైత్రివనం చూసారుగా? అక్కడ అన్ని షట్టర్లు వేసి బిల్డింగ్ మొత్తం షట్టర్లే ఉంటాయి, ఒక్కొక్క షాప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మాల్స్ ఉన్నాయి, మాల్స్లో కూడా షాప్స్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ ఆల్ రెంటెడ్ స్పేసెస్, రైట్? సో అట్లాంటి ఆఫీసెస్ యూ కెన్ రెంట్ ఎట్ అవర్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ కోవర్కింగ్, రైట్? సో వాట్ హ్యాపెన్స్ నెక్స్ట్? So this is what we are doing as an technology business incubator to nurture students and faculties of different educational institutes to develop their own ventures. What happens next? Why they are doing it? What is the reason for doing this, all these things? Huh? ఐడియా నుంచే కదా డెవలప్ అయింది అంతా. ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఐడియా ఎందుకు డెవలప్ చేస్తున్నాం? మీరు ఎందుకు చదువుతున్నారు? డిగ్రీస్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? టు బీ ఎంప్లాయబుల్, రైట్? ఎక్కడో అక్కడ వన్స్ యూ గెట్ పాస్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్, యూ గెట్ ద గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్. యూజింగ్ దట్ సర్టిఫికేట్ యూ వాంట్ టు గెట్ సమ్ జాబ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. యూ వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ దోస్ హైటెక్ సిటీ, మాదాపూర్, అక్కడ పోయి ఆ ఆఫీసులలో వర్క్ చేయాలనే కదా, రైట్? సో ఆ ఆఫీసెస్ ఏంటి? Are those buildings? Then what are those called as? You have mobiles? ఏ మొబైల్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర? Samsung, Realme, Apple, nothing. Nothing is also one company, you know. Right. One place. ఇంకా Micromax, MI, ఇవన్నీ ఏంటి? కంపెనీస్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఈ కంపెనీస్ యొక్క ఆఫీసెస్ ఆ బిల్డింగ్స్ లో ఉన్నారు. యు ఆర్ సీకింగ్ టు ఎర్న్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ దోస్ ఆఫీసెస్, రైట్ ఆర్ నాట్? నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే దట్ ఈస్ వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్. ఐఎమ్ ఆల్సో అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ OTBI. యువర్ సర్స్ ఆర్ ఆల్సో అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్. What they are doing is they are giving service to others. Who are those others? You people. Where you go into the office also, you will do service for others. మీకు కస్టమర్స్ ఉంటారు, క్లయింట్స్ ఉంటారు, మీకు జాబ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు, మీరు సాటిస్ఫై చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. మళ్ళీ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ కార్పొరేట్ స్ట్రక్చర్. యూ కమ్ విత్ అ జాబ్, యూ హ్యావ్ పీపుల్ who will work for the job and give some results. That results will be propagated to other people who are giving you the jobs. అంతే కదా, అన్ని కంపెనీస్ అంతే. ఇప్పుడు మైక్రోమాక్స్ ఉంది, మైక్రోమాక్స్ వదిలేండి. యాపిల్ ఉంది, యాపిల్ ఏం చేస్తుంది? కస్టమర్స్ని చూస్తుంది, వాళ్ళ అవసరాలు ఏంటో చూసుకొని వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ని డెవలప్ చేసి ఆ ప్రోడక్ట్స్కి సంబంధించి దే ఆర్ డూయింగ్ ద బిజినెస్. మీకు అమ్ముతున్నారు, మీరు డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కుంటున్నారు, దే ఆర్ జనరేటింగ్ రెవెన్యూ. దట్ ఈస్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, రైట్? But as an individual, you are thinking of, you are limiting yourself to be an employee, just an employee. Rather than giving the opportunity to others, you are being the employee. That is what we have to change here. Why? Because I'll give you a statistical data about why employability is so crucial. Right? What are the biggest problems in India right now? Give me 5 problems. Yes, one is unemployment. Population or overpopulation? Overpopulation. Yes, clarity on that. Next. Economy. Economy in terms of poverty and poverty. Right? Poverty. Right. Income. Huh? 5 major issues. Generalized. As a country, as a nation, what we are facing. One is unemployment, poverty, overpopulation. Inka. Huh?
Pollution, exactly. Yes, that can be, but that is not the major problem that you are facing. Major problem ante enti? First of all, which affects our survival. Okay, as an individual, as a society, as a community, as a state, as a nation. Who are affected? We, the people of nation, are affected by this. So as an individual, what you are affected? With chadukunna, if you go, ఇక్కడ 100% అందరికి జాబ్స్ వస్తాయా? మీకే కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. మీరే చెప్తున్నారు, నాకు 100% రాదని చెప్తున్నారు. మీరే చెప్పండి, ఎట్లా వస్తాయి చెప్పండి. So you should be aware about the situations, what is happening around, not only in this room or in the boxes that you are రోజు ఇంట్లో ఒక బాక్స్లో ఉంటారు, తిండి కూడా ఒక బాక్స్లోనే తింటారు, క్లాసులకి ఒక బాక్స్లోనే వస్తారు, అది రావడం ఎట్లా బాక్స్లోనే వస్తారు, మళ్ళీ బస్సులు కూడా బాక్స్లే, అంతేనా? ఈ బాక్స్ మెంటాలిటీని యూ హ్యావ్ టు చేంజ్. యూ హ్యావ్ టు థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. జనరల్ టర్మ్ థింకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అని అంటారు కదా, ఇట్ ఈస్ దట్ ఇస్ when you are aware about your surroundings and you are thinking about other things rather than your own surroundings. మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి మీ stringent mindset నుంచి when you are thinking about others or when you are thinking about other opportunities, not only for others, for your own self, that is called critical thinking. According to the situation, according to the analysis, and how you are able to solve a problem that you are facing within your limits is called critical thinking, in short. Okay, that's why we call this phrase as think out of the box. Why to think out of the box? Why are you defining yourself as a box first? అసలు ఫస్ట్ మీకు మీరు బౌండరీస్ ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు? సర్కిల్ వేసుకోవచ్చు కదా. There are many geometric faces. బాక్స్లోనే ఎందుకుంటున్నారు? randomness క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. You heard about uncertainty principle? Who gave it? Heisenberg uncertainty principle. What it states? Yes, delta x tends to h by 2 pi. Okay, what is h? Constant. Okay, what it tends to? You are defining something by h by 2. You are defining that by delta x from the range of h by 2. Means from the range of 0 to h by 2. Where it tends to? Infinity. Then only you create the randomness. A randomness patterns anevi, how you are defining those randomness is called the h by 2 principle. Correct na? Kada నేను ఎప్పుడో చదువుతున్నా, అందుకే అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు చదువుతున్నారు. You are currently in the phase. You can correct me if I am wrong. Correct na? Okay, right. So what happens here? Why do we need this thinking out of the box? How do you define your life now? నేను చెప్పిందే కదా, బాక్స్లో తింటాం, బాక్స్లో వంటాం, బాక్స్లో ఉంటాం, బాక్స్లో కూర్చుంటాం, బాక్స్లోనే పోతాం కూడా. అరే చచ్చిపోయినప్పుడు బాక్స్లోనే కదా పెట్టేది. అరే any Christians here? So you must know what I mean by box, right? 6-foot box. They'll bury you in boxes, coffins. Even in Hindu religion also, we bury them in 6-foot deep grave. Adi box hai kada. So in box mentality nunchi ela bayatiki vastadu?
Huh? Yeah. So one of the major problems that we are facing is unemployment. How do you tackle this unemployment? How do you address this unemployment is through one mode called entrepreneurship. Okay. What is entrepreneurship? Why we are doing it? How we are doing it? What to do in entrepreneurship? So it all depends on this term. Okay. The first term, critical thinking, it all depends on this term. మీరు ఏ పని చేయాలన్నా కానీ ఆలోచించే కదా చేసేది, లంట్గా అయితే చేయరు కదా. యు ఆర్ థింకింగ్ రైట్, దట్ ఈస్ వాట్ థింకింగ్ ఇస్ అబౌట్. దానికి ఒక సర్టెన్ టర్మినాలజీస్ ఇస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, రైట్? Okay, I have the access for you. Right. So what happens then? Entrepreneurship ante, sorry, entrepreneurship. Entrepreneurship, correct hai na? Right. Entrepreneurship ante out of time. So what is entrepreneurship? You know what, the term entrepreneur, right? You know the origin of entrepreneur? I Google lo ettandi ippude telustadi. Entrepreneur ante enti? See the etymology of entrepreneur. మీ బుక్కులలో ఉన్నదైతే కాదు ఇది, ఓకేనా? సో మీరే ఎత్తి నాకు చెప్పండి. ఎగ్జాక్ట్లీ దాని ఎటిమాలజీ చూడండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, అంటే పుట్టుపూర్వం. అదే ఎంటర్ప్రినర్, ఎంటర్ప్రినర్. See, it's not about the punctuation or it's not about how you are pronouncing. First, you need to know what it is. That is entrepreneur. What is entrepreneurship? The person who does entrepreneurship is called entrepreneur. Yes. In 1860s, yeah. మీరు ఎక్కడం రోజంతా తీసుకుంటారు కానీ ఇన్ 1860s or I suppose in 1860s or 1870s ఫ్రెంచ్ స్టేట్లో టు డూ ఎనీ యాక్టివిటీ or to do some work, doing some work is called entrepreneur. French lo. Okay, a person who does that is called entrepreneur. Does any activity. So don't let brush చేసుకున్నాం, you are an entrepreneur. Okay, in literal terms. Okay, I am giving you the literal terms of entrepreneur. If you are doing any activity, you are called an entrepreneur. But when all the people together are doing it, it becomes a different meaning. Individual ga మనం ఏం చేసినా కానీ okay, we are an entrepreneur. But సమూహంగా as a collective group ga if you are doing, it becomes another meaning, right? అంతేనా లేదా? So how do you define why it is essential for this unemployment? Why it is the only one of the modes for reducing the unemployment? Unemployment statistics is every year. When I passed out, I almost passed out like from my graduation 7 years back. Okay, 7 years back though. When I passed out, the statistics was like 12 lakh graduates every year in India, across India, from various institutes, various degrees, various education programs. 12 to 15 lakh people are graduating. Out of those 12 to 15 lakh people, only
3% are employing, means they are getting jobs right after the graduation. ఓకే, మీరు అనుకుంటారు అబ్బా మా కాలేజ్ మా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తున్నాయి అని. మీరే చూసుకోండి, మీ కాలేజ్లో ఎవ్రీ ఇయర్ పాస్ అవుట్ అయ్యేది 1000 మంది ఉంది. ఎంత మేడం స్ట్రెంత్ ఇక్కడ? 1000 మెంబర్స్. 1000 మెంబర్స్లో 300 మెంబర్స్కి జాబ్ వస్తుంది. మిగతా వాళ్ళు మరి 700 మెంబర్స్ ఖాళీగా రోడ్ల మీద తిరగాల, లేదా ఇంట్లో అంట్లు తోముకుంటూ కూర్చోాలా? మరి ఏం చేస్తారు? అరే పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా కానీ you have to lead your life, right? You need necessities, right? Food, water. ఒకప్పుడు we used to buy only food. Later we are buying water. Now we are buying air also. కాదా? మన కోవిడ్లో అదేగా జరిగింది. ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ కొనుక్కున్నాం, సిలిండర్స్ ఇంజిన్. They have started businesses on selling oxygen, fresh oxygen. అదేం ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ నాకు అర్థం కాదు. 50 years back when the pollution was under control, we used to breathe. ఎవరికన్నా జబ్బు చేస్తే they used to keep in a open room. కాదా? We used to not gather around the affected person. Why? గాలి ఆడియండి అని అంటాం. ఎందుకు? ఫ్రెష్ ఎయిర్ వస్తుందని. బట్ నౌ మాస్క్ పెట్టేసి ఇక్కడనే ఉంటారు కాదా? That's all. So what happens this? Why we are doing this? Where are we going? That's the question. So ఈ 3 lakh people కే జాబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుందా అంటే they are superficial. What about the other persons? They are not employable, they are not fit for the employment. ఎందుకు అంటే జాబ్స్ లేవు. ఓకే, మన దగ్గర 100 కంపెనీస్ ఉందని 100 కంపెనీలలో 10 లక్షల మందిని తీసుకోరు, లిమిటెడ్గానే తీసుకుంటారు. మీరే చూడండి, మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో టీచర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 1000 మంది స్టూడెంట్స్కి మహా అయితే ఒక 30 మంది టీచర్లు ఉంటారు అంతే. అవునా కదా? మీకేమైనా శాలరీస్ ఇస్తున్నారా? వాళ్ళకే కదా శాలరీస్ ఇచ్చేది. దెన్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీసా మీరు ఎంప్లాయీసా? వాళ్ళే ఎంప్లాయీస్. రేపు మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయినాక మీరు చూసేది దానికే కదా. ఐఎమ్ షూర్ సమ్ ఆఫ్ యూ విల్ బికమ్ టీచర్స్ లైక్ మీ. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ, ఐఎమ్ డామ్ షూర్. నేను రాసిస్తాను, ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ యూ విల్ బికమ్ టీచర్. బీట్ ఎనీ టీచర్, స్కూల్ టీచరే కావచ్చు, ట్యూషన్ టీచరే కావచ్చు, కాలేజ్ లెక్చరరే కావచ్చు. యూ విల్ బికమ్ టీచర్, వన్ ఆఫ్ యూ, డెఫినెట్లీ. Why? Because we don't know the actuality of the outer world, because we are living in the box. Okay, so to reduce the unemployment, government of India, when Modi's government has taken up the charge, they changed the Planning Commission of India's name into Niti Aayog. Okay, then they introduced National Education Policy, National Startup Policy, National Innovation Foundation, Atal Innovation Mission. Why? Because there was a meeting from all the states, fully intellectual people were called, and Modi sat there and asked them this question. Major issues and everyone gave different answers. అవన్నిటిని కలగలిపి they came to 11 different major issues that are happening for the survival of the nation. We are getting our identity how? Through nation, right? We are all Indians. When we go outside, how we are getting identity? Indians. In India, by your states, right? In states, by your districts. In districts, by your mandals, cities, everything. In families, in communities, colonies, you'll get by your family names, right or wrong? So it is a color
collection of people. People are working towards it. People are the nation. It's not other the way around. You are not getting identity by some land area or some other people. It's the people who are giving the identity to the nation. So it's your responsibility to address these problems as an individual and to come up with a solution to reduce the problem. That's why they understood one of the problem is unemployment and how to tackle it. They have introduced these different techniques or methodologies. Okay, you have phones, right? Right. So go to government schemes, type government schemes, Startup India. మీ క్రిటికల్ థింకింగ్ గురించి నేను ఏం చెప్పాను ఇంకా అర్థమైందా? ఇట్ ఈస్ యూ హూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ స్టార్టప్ ఇండియా. వచ్చిందా? Got it? No net, huh? Okay. Can we access the internet here? Yeah. Type in the Google. Government schemes, Startup India. PPT only. It will take a lot of time. Let them explore. Instead of we telling them. If they are interested, they will come to us. You only have to give the guidance, not spoon feed them. Okay, let's finish up this. See, government India, yeah, all government schemes. Not this one, not this one. Go to Startup India. Back. Government schemes, Startup India. ఎవరికన్నా వచ్చిందా? Yes. So you see the I'll not take much of a time. You explore in your free time, but I'll give you the glimpse about what India is, government of India is doing for the development of entrepreneurship, startups, and reducing the unemployment. So you have ministries right here. In ministries, you have almost about 48 ministries are involved. Okay, you can scroll it down. You can see different number of ministries here. 48, almost 48 different ministries are there. In those 48 ministries, 78 to 80 departments are there. Okay, 80 departments are there. About 124 schemes, various sectors, various initiatives. These are all for the development of entrepreneurship. Entrepreneurship, why? Who is an entrepreneur? My bookish definitions, I'll tell you. See, a person who takes financial risks to create employment and economic growth. This is what you will find in Google. Okay. If I'm not right, if I'm correct, this is the way. After jumble ayi untadi. Financial risk anedi untadi, employment and economic growth. Okay. But that is not the actual entrepreneur's mindset. Okay. It's just a collective definition. Pinpointed definition kaadu. It's a collective definition. Right. So yeah, straight away go to
to the presentation of design. No, don't go in. Brief of design. No problem, no problem. So last 5 minutes I'll tell you this thing. So go to the government funds. Government funds. Government funds. Go to the slide number 17. Scroll down, scroll down. 17 or 20 I think. Go down, go down, go down, go down. Down, 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 down. Down, 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 down. So okay, I'll give you the glimpse about it. So in 2016 when they started this initiative, right? In 2016 when Government of India has started this initiative, they have introduced these schemes through various ministries and various departments. Okay? How much worth you know? Just guess. Just guess. Enta worth? Huh? 100 crores. Okay, inga. 10 lakh crores అయితే కాదు. 100 crores money తక్కువ amount. 10 lakh crores huge amount. Literally to a sum of 95,000 crores. 95,000 crores they are introduced. 95,000 crores every meelanti people who are coming up with ideas to generate some kind of businesses, to develop some kind of a revenue which is in support of economic development of India. Okay, almost 95,000 crores through various schemes they will give you just like that. మీకు డబ్బులు కావాలా రండి ఇప్పిస్తాం. మీకు డబ్బులు కావాలా చెప్పండి, కావాలిగా మరి పని చేయాలి, పని చేస్తేనే డబ్బులు ఇస్తారు. ఓకే, ఎలాంటి కొలాటరల్స్ లేకుండా, ఎలాంటి డెట్స్ లేకుండా through these schemes you can get the funding. There is a procedure, you have to follow the procedure. Okay, that's it. You will get surely the amount that you are going to require. మీరు ఎంత కోట్ చేస్తే అంత అమౌంట్ యూ కెన్ గెట్. బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ డిటర్మైన్డ్ అండ్ ఫోకస్డ్ అబౌట్ డూయింగ్ దిస్ థింగ్. దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సీ అబౌట్. ఓకే, రైట్, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ దీస్ థింగ్స్. Go to the so we'll come back to the design thinking, critical thinking, innovation design. I think this is a title from your IIC, I suppose, right? Is that so, ma'am? Yes. So what is design thinking? Critical thinking, I gave you a glimpse, right? You have to think more out of the box here, more intuitively towards others, towards the other problems, or else towards your own problems. Don't define by boundaries. Okay, if you are defining by boundaries also, then think innovatively. So you need to understand what is design thinking, critical thinking and innovation by literal terms. Do you know the meaning of literal terms? Am I boring you guys? మీ క్లాస్లో ఉండే లెక్చర్ లాగానే ఉన్నాయండి. నో అని అంటేనే తెలిసిపోతుంది. నేనే వాగుడికాయలాగా వాగుతూనే ఉన్నాను, అంతేనా? See, we can't progress. You have to be interactive. డిజైన్ థింకింగ్ మెయిన్ కాన్సెప్టే ఇంటరాక్షన్తో వస్తుంది, తెలుసా? సో వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఆర్ దీస్ థింగ్స్?
Are those any entities, definitions, or tools? See, I have time till 12 o'clock. మీకు ఒక కొత్తదనం నేర్చుకోవాలి అని అంటే యూ ప్లీజ్ స్పీక్ అప్. ఇఫ్ నాట్ ఐ విల్ జస్ట్ సింప్లీ గో త్రూ ద పీపీటీ. ఐ రీడ్ ద టర్మ్స్. మీ ఇష్టం, మీరు నేర్చుకుంటే నేర్చుకోండి, లేకపోతే లేదు. నాకేం వచ్చేది లేదు. ఐ హ్యావ్ వర్క్, ఐ విల్ గో అండ్ డూ మై వర్క్. మై ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ కమింగ్ హియర్ ఈస్ దట్ యూ విల్ లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ and you will implement those things and you will come to me so that I can give you the guidance in developing your own entrepreneurs, in your own ventures, enterprises. That's the only idea. మీ కాలేజ్ వాళ్ళు చేసేది కూడా అదే ఐడియా. IIC సెల్ ఎందుకుంది, IQIC సెల్ ఎందుకుంది, స్టాటిస్టికల్ సెల్ ఎందుకుంది, ED సెల్ ఎందుకుంది, మీ కాలేజ్లో ఎందుకున్నాయి, మీ ల్యాబొరేటరీస్ ఎందుకున్నాయి చెప్పరాదండి. మీరు ఐటీ కదా, మోస్ట్లీ సిస్టమ్స్ మీదనే కదా వర్క్ చేసేది. మీ కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ ఎందుకున్నాయి మీకు? ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. యూటిలైజేషన్. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి కాదు, టు యూజ్ దెమ్. when you utilize them you will get the experience of practicality. అంతేనా లేదా? మీరు ఫోన్ వాడితేనే కదా తెలిసేది మీకు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అని టైప్ చేయమన్నా, మీరు టైప్ చేస్తేనే కదా తెలిసింది. మరి యూటిలైజేషన్, యూసేజ్ ఆఫ్ సంథింగ్. టు డూ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు నో హౌ టు యూజ్ ఇట్, రైట్? యూ నీడ్ టు నో హౌ టు డూ ఇట్, రైట్? మరి తెలియకపోతే ఎట్లా చేస్తారు? That is what about this design thinking is about. Design thinking is nothing but it's just a tool in which you are able to think in different terms. Regular terms lo kaakunda different thinking process towards achieving some goal. What is design then? Attendance. I don't want to be rude, but I want to tear this off. But I'll keep it aside. Okay? I want answers from you. What is design? Okay, mind map. అరే తను ఒక్కతే ఉన్నదా చెవులతో? మిగతా వాళ్ళు ఎవరు లేరా? Interested? Interested? Then speak up. If you are not interested, please go. No one will ask you anything. మీ అటెండెన్స్ ఎట్లా రాసేసారు? మీ మేడం, I'll request her, don't utter anything to them. Okay? You can leave. If you are interested, speak up. That's it. నేనేం స్కూల్లో పాఠాలు చెప్తలేను, సో నాకు ఆ వైబ్ ఇవ్వకండి. స్కూల్లో పాఠాలు చెప్తే ఏమవుతుందో తెలుసు కదా, బెత్తం పట్టుకుని టీచర్ వస్తాడు, టప్ప వేసుకుంటూ పోతుంది. మీరు దెబ్బలు తినలేదా చిన్నప్పుడు? నేనైతే ఘోరంగా తిన్నా, అందుకే ఇట్లా తయారైనా. చెప్పండి. మా అసిస్టెంట్కి ఇక బోర్ కొడుతుంది. నేను ఇప్పటికి 4 క్లాసులకు తీసుకుపోయినా, ఎప్పుడూ బోరింగ్ ఉన్నా. సరే, రైట్. I'll change the topic. I'll take your advice. Go to the second slide. ముందు స్లైడ్ దీని ముందు స్లైడ్. సో సైన్స్, ఇంజనీరింగ్, టెక్నాలజీ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, వాటి మీనింగ్స్ నేను చెప్పను, మీరే ఎదుర్కోండి. Science is something that is which is in and around us. Okay, it's a natural state of knowledge, or natural state of it's a phenomena of existence. Okay, science is nothing but it's a phenomena of existence. Everything that you see is science. Okay, that's why it is called political science, physical science, chemical science, biological science, social science, human sciences.
microbiology sciences, microorganism sciences, or corporate sciences. Okay, science is nothing but in and around you, which is a phenomena of existence. Okay, universe lo undedantane science. When you define the universe, you define it in terms of science. That's it. What happens then? How the science progress? What are the different tools for progress? Engineering, technology and development. Progress is nothing but from one place to other place you are moving. You know this solar system, right? How the solar system works? Really? Right? Sun చుట్టూ అన్ని planets తిరుగుతాయని అనుకుంటున్నాం. That is what you know, right? But it is not. Sun is moving. Along with the sun, we are also moving. Sun ఒక చోట్ల ఉండలే. Okay. It is moving continuously in the vast expansion of this universe. Along with that, it has such gravitational force కాబట్టి, pull force ఉంది కాబట్టి, it is bringing these planets along with it. Sun ఇట్లా పోతూ ఉంటే వీళ్ళు తిరుగుతూ పోతూ ఉంటాయి. You must be seeing these Instagram reels and all about science and all, right? ఎప్పుడు చూడలేదా? ఎప్పుడు హీరోలనే చూస్తా. Right? So that's how the progress is. Even the sun is also going from one place to other place. Why we should not be stagnated? We should also be progressive in our life. The science, by its existence, is the progress. Towards progress, we use some tools. Those tools are called engineering, technology and development. If you know the basics of engineering, you will develop them into technology. When you use those technologies for progression, you will get development. Okay, but how you will do it? మీరు సినిమాకి పోదాం అనుకున్నాం, ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఏం సినిమాలు ఉన్నాయో చూస్తారు. ప్లానింగ్, యూ ప్లాన్ ఫర్ వాట్ మూవీ టు వాచ్. తర్వాత ఎవరెవరిని పిలుద్దాం, ఎంతమంది వస్తారు, పైసలు ఏం నుంచి వస్తాయి, ఎట్లా పోదాం, తిన్న తర్వాత ఏం చేయాలి, సినిమా చూసిన తర్వాత ఏం చేద్దాం, ఇంటర్వెల్లో పాప్కార్న్ కొనుక్కుందామా, సమోసా కొనుక్కుందామా. యు ఆర్ ప్లానింగ్, రైట్? దట్ ఈస్ డిజైన్. In order to progress, you need design. In order to progress, you need the awareness of science. With that awareness, if you are going to progress, you need tools, engineering, technology and development tools. How you will do it? Through design. So design is one such entity which is not afterwards, which is intermediate. Along the process lone untadi. Inka cheppalante, it's not in the process, it's prior to the process. Okay, the importance of design is such a way that you see, మీరు ఒక సాప్లింగ్ తీసుకున్నారు, నాట్ సాప్లింగ్, ఒక సీడ్ తీసుకున్నారు. బేసిక్ తెలుసు కదా అందరికీ, చెట్లు పెంచే అలవాటు ఉందా? చెట్లు తుంచే అలవాట, పెంచే అలవాట? పెంచే అలవాటు ఉంది. వాట్ యు విల్ డూ? చిన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఈ మ్యాంగో ట్రీది పెట్టిరా? ఎందుకు పెట్టారు? ఎందుకు పెట్టారు? ఎందుకు పెట్టారు చెప్పండి. మీరు తిన్న పిక్కని, అరే పిక్కనే కదా కాదా? I'm being very friendly to you and talking in terms of very general language. Rude language yaad kada? Very common language that we are all accepting. So why you are so funny about it? What's funny about it? You want me to speak in a professional language, I'll do that. But you can't understand what I'm speaking because you are not able to understand the English that I'm speaking right. You have a very minimal knowledge, so that's why I'm speaking in general terms. మాడి పండు తిన్నారు, పిక్క తీసినారు, భూమిలో పెట్టారు. ఎందుకు పెట్టారు? చెట్టు అవుతుందన్న హోప్తో పెట్టారు. ఎందుకు? దట్స్ ద సైన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్. హోప్ ఈస్ ద సైన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్. టు డెవలప్ సంథింగ్, టు
create a life. What you are doing is you are sowing the seed. What happens then? Even the soil has its structure. How to design, how to develop this seed into a sapling. It has its own design. Yes. Yes. So that tree, from its stage, from the sapling stage, from the budding stage to becoming a sapling, from the sapling to becoming a tender tree, not tree, plant, from the plant to a tree. So it is a continuous process of development. అవునా కదా? ఒక చెట్టు మొలవడానికి, అది చెట్టు కావడానికి, ఒక మొక్క ఒక చెట్టు కావడానికి it takes at least 3 to 5 years. Agreed or not? The same way, even for a business or even for an idea, to develop it, you need some time. That duration of time, what you are planning, how you are going to do it, is called design. Nature law, it's inbuilt design, so it doesn't require that. We as a humans, we are intellect, that's why we are defining. Nature, it doesn't define it because it is a process, it is a part and parcel of its life existence. That's why we define it, because we are not, we don't commonize ourselves from the life. We think we are superficial and we think we are more intellect, so we differentiate it. That's why we give the term design. Okay, design is nothing but it's a plan of action. It's a plan of course of action. Plan for the course of action. Okay, మీరు గూగుల్లో టైప్ చేసి చూసుకోండి, మీకు అదే వస్తుంది, ప్లాన్ అని వస్తుంది. Yeah, next. Plan. For the course of action. Course of action అనంగా, course of action అంటే ఏంటి? Course అంటే ఏంటి? Action అంటే. Action is parts of speech లో action ఏంటి? Work. To do some work. Course అంటే ఏంటి? Duration. Yes. So how do you define this course then? It should have some purpose. It should have some specificity, some functionality, and it should have some distinctive mark, sign, or any kind of name. Why? Exactly. You know progress, you are hoping for progress. How do you check the progress then? By these things. మీ పేరు ఎందుకు పెట్టారు? Your name is to identify, to let others identify you. The same way, in the design process also, to identify, you will give the distinctive mark, sign, and name. What's your purpose of life? What's your purpose of studying here? To get a graduation certificate and get an employment. The same way, purpose. Can you relate these things? Relation లేకపోతే ఇంకా కథమైంది, నేనేం చేయలేను మిమ్మల్ని. ఓకేనా? Right. Is design important then? Yes. How? Progress. How? Why design is important then? Yes, it is a process. It's a course of action antene process. Why design is important? I have more 35 minutes. Okay, I will not extend more than 35 minutes. So in 35 minutes, I'll give you the glimpse of design, how you can think in design terms. But it has to come from you. My way of teaching is to ask questions. It should be other way around. You should ask questions, I should give answers. But ఏం చేస్తాం, మీరు ఆన్సర్స్ ఇవ్వట్లేదు, I should ask questions. మీకు
it be? But they should know, right? Oh, paper level. Can you give us the access to papers? Any kind of papers. Your దగ్గర నా book ఉందా? Like, leave it. Let it. Skip it. See, well, how should I define myself? See, I'm a mechanical engineer by qualification. I'm a graduate of mechanical and a postgraduate of design. So I deal with details. Okay. Don't mind me. I'm asking you very specific questions and very common questions. So what is design? Then what is process? Tell me what is process then. Still we are not talking about thinking. We are only talking about design. Design thinking. There are two different words, right? Design thinking, critical thinking, innovation design. You can only understand these concepts when you understand the terminologies of these words. లేదంటే నేను సింపుల్గా డిజైన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఇది ఉంటుంది ఓకే రైట్ అయిపోయింది చెప్పండి అట్లా చెప్పమన్నా చెప్తా అదే చెప్పండి ఎస్ఆర్నో థమ్స్ కనీసం ఇట్లానన్నా ఇవ్వండి నాకు సైన్ అసలే మా అసిస్టెంట్ ఘోరంగా బోరింగ్ ఉంది ఆకలేస్తుందా నాకేసి ఫ్యాన్లు కూడా లేవు కుక్క పోస్తుంది అనుకుంటున్నాను ఏసీలా యా ప్లీజ్ టెల్ మీ what is process then? Steps followed, yes. Procedure. Then I'll ask you again question. What is steps? What is procedure then? Don't look at me like that, okay? Let them know. It's a series of action or steps taken in order to achieve a particular end. Okay, what is product then? An outcome of an outcome of a process, exactly. A product is nothing but మీ బై ప్రొడక్ట్స్ అని విన్నారా కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఒక సొల్యూషన్ తీసుకుని ఇంకో సొల్యూషన్ తీసుకుని కలిపినప్పుడు దెర్ ఈస్ సమ్ అవుట్పుట్ రైట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోడక్ట్ సేమ్ వే we are all bonded by products. మీరు వేసుకున్న స్పెట్స్ మీరు వేసుకున్న షర్ట్స్ ప్యాంట్స్ బెల్ట్స్ మీ ట్యాగ్స్ ఐడి కార్డ్స్ ఫోన్స్ మీ బ్యాగ్స్ మీ ఇయర్ రింగ్స్ మాస్క్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్ మీరు కూర్చున్న చైర్లు యూజ్ చేసే ఈ ఫెసిలిటీ ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే ఈ ప్రొజెక్టర్ these are all products. We are all bounded by products. Our life is designed by products. Products ఉన్నాయి మరి సర్వీసెస్ అరే స్పెక్స్ ఉన్నాయి తిరిగినాయి అనుకో ఏం చేస్తారు స్పెక్ షాప్కి పోతారు దాన్ని అతికిచ్చేది ఉంటే చేసుకుంటారు లేదంటే కొత్తది కొనుక్కుంటారు అంతేనా అతికిచ్చే వీళ్ళు ఉంటే మాత్రం చేయించుకుంటారు కదా సర్వీస్ ఎక్కడికి పోతారు సర్వీస్ సెంటర్కి పోతారు ఎందుకు సర్వీస్ సెంటర్ అని అంటాం చెప్పండి దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ప్రోడక్ట్ ఓరియంటెడ్ సర్వీస్ మీకు సర్వీస్ చేయట్లే వాళ్ళు మీ ప్రోడక్ట్స్కి చేస్తున్నారు అర్థమైందా మీకు ఎవ్వరూ సర్వీస్ చేయరు మీ ప్రోడక్ట్స్కే సర్వీస్ చేస్తారు Am I making sense? Yes. Yes. Okay. That is the only important thing. If I am making sense, yes, I'm satisfied that I am making sense. You will get some sense.
Okay. So it's an output or result of any process that which has value, purpose. Right. Same. Mali, you imaginate this thing. Okay. Seed sow చేశారు, sapling వచ్చింది, చెట్టు అయింది. So here the product is the fruit. ప్రోడక్ట్ ఫ్రూట్ అయిందా? పర్పస్ ఎందుకు మీరు సీడ్ ని సో చేసిరు? మళ్ళీ తినడానికి, మళ్ళీ టు గెట్ సమ్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ విచ్ హ్యాస్ బీన్ గ్రోన్. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ యూ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద టేస్ట్. యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ you have to experience of the feeling of tasting that sweetness from a tree, from a fruit. That's the purpose of sowing a seed. Ante kada, you intended to sow it because malli chettu aithe you can eat it, so that's why it is purpose. Why value then? What is value? How do you define value? వాల్యూ అంటే పైసలతో వచ్చిందే కాదు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆర్ సెల్ ప్రైస్. వాల్యూ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్లీ. వెదర్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ us or not, whether it is giving the essence of అయితే నిద్ర అవుతుంది. అందుకే కవరింగ్కి మాస్కులు పెట్టుకుని మరీ స్పెట్స్ పెట్టుకున్నాను. ఇప్పటిదాకా స్పెట్స్ లేవు, మాస్క్ లేదు, నిద్ర వస్తుంది, మాస్క్ పెట్టుకున్నాను, స్పెట్స్ పెట్టుకుని. అంతేనా? కొంతమంది ఆల్రెడీ బిజీ ఇన్ సమ్ అదర్ థింగ్స్, ఫోన్లో మంచిగా బిజీ టైం పాస్ చేస్తున్నారు. రైట్. సో ద వాల్యూ అండ్ ద పర్పస్ ఫర్ వాట్? To satisfy a need or a desire. What is need and desire then? Okay, then tell me require. What is require? Survival is the question. How do you relate these things for the survival? You said survival, I agree. Need and desire for survival, relation enta chestu. How do you relate with need and desire? Which makes us okay. Let me correct you. Whatever you have said is correct, but I'll tell you. For survival, you need needs. For making the survival easier, you need desires. Like, ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఫెసిలిటీ ఉంది. ఇప్పుడు యు ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్, ఏసీ లేవనుకోండి, ఏముంటుంది? ఫ్యాన్లు ఉంటాయి. ఫ్యాన్లు కూడా లేవంటే కిటికీలు తీసుకుంటారు. ఎందుకు? ఎయిర్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ సర్వైవల్. To breathe in, breathe out, we need air. Need. It's a question of survival. That's why we say it as a need. How it makes easier? కిటికీలు మూసేసి ఎయిర్ లేదు, ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి, ఫ్యాన్ లేదు, ఏమైంది? ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది. గివ్స్ యూ ద సెన్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ద ఎయిర్. ఎండాకాలం ఫుల్ ఫ్యాన్లు నడుస్తున్నాయి, బయట కూడా వేడిగా ఉంది, లోపల కూడా వేడిగా ఉంది, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఏసీ ఉంది. ఎందుకు? సర్వైవల్ క్వశ్చనే కాదమ్మా. సర్వైవల్ కి యూ నీడ్ ఎయిర్. దిస్ ఈస్ డిజైర్, యువర్ వాంట్. యు ఆర్ ఎన్హాన్సింగ్ యువర్ డిజైర్, యువర్ నీడ్ టు సర్వైవ్. Desire is nothing but, or desire or want are one and the same, are nothing but which enhances your need, which enhances your survival through a need. What is need? Need is something which
without needs you won't exist. With a question of survival, you have needs. You drink water, it's a survival need. You eat food, it's a survival need. So likewise, in society, in communities, you need some needs. ఇక్కడికే వచ్చారు, చైర్లు లేవనుకోండి, ఎక్కడ కూర్చుంటారు? కింద కూర్చుంటారు. అసలు కింద కూర్చోడానికి ఇట్స్ నాట్ కన్వీనియంట్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? నిల్చునే ఉంటారు. నిల్చుని ఎంతసేపు అని ఉంటారు కదా? ఇట్స్ ఎ నీడ్. నౌ ద చైర్ ఈస్ సర్వింగ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎ నీడ్. ఇన్ ఆర్డర్ టు సిట్ యూ నీడ్ ఎ చైర్. చైర్ ప్లాస్టిక్ చైర్లలో కూర్చోవచ్చు, బట్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ కుషన్ చైర్స్. సో ఇట్ ఈస్ డిజైన్. It is enhancing your need, enhancing your survival. So that's how you differ the needs and wants. Okay. So it's a statement. A product is nothing but which attains a value and is offered to a market to satisfy a need or desire of a customer. Okay. Live example చెప్పాలా? జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ ఉన్నట్టు మరి ఇంత లైవ్ అబ్దులైన్ కానీ వేరే సో ఫోన్ గురించి చెప్పాలా? ఓకే, సో డిమాండ్ అక్కడ యాజ్ డిమాండ్ వి సప్లై. మీరు చెప్పండి ఫోన్ అంతా. యూ గివ్ మీ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. Anything, any big company that is doing this regularly, whatever the products that you are using. TV, right? TV. So TV is a broader thing. You have to define it again. Give me simple examples. Simple company. Shampoo is also again. Yes, shampoo is okay, but it is milk. Okay, pen. Let's take pen. So I'll give you a very detailed this thing. Okay. Why do we need pens? To write. Why do we have to write? Right. Okay. To express. What to express? What is our thought? Why is it essential for expressing thoughts? What is the process involved in expressing the thoughts? Communication. In order to have an interaction or a relation with other beings, you need to communicate. In order to communicate, you have different modes of utilization. One such mode of utilization is writing down. In order to write down, you need some tool. Right? పెన్ను కంటే ముందు పేపర్ కావాలి. ఎక్కడ రాస్తావు? గోడల మీద. Earlier we used to write down walls, hand sculpture paintings. Early mans ఉన్నప్పుడు ఏం రాసేది వాళ్ళు? They used to inscript these things, right, on walls. Then later came leaves. So pen serves the purpose of not only one thing, it serves the purpose of utilization of other things also. So you need to identify the relation between these two products, a paper and a pen. Without paper, you won't be needing the pen, and without pen, you have other modes of utilization. You can use chalk, you can use pencils, you can use your hands. Can't you use your hands? Then? So it's a way of communication. In order to express your thoughts, you need a product. You're getting the importance of utilization of product, right? And that utilization of the product in terms of needs and wants. That's why it is essential to know the needs of customers. When you are trying to develop some product through a process,
it should serve some purpose. For whose purpose? Whether it is your own purpose or some other's purpose, that needs to be clarified. You will find these as more funny, more interactive, I think. Just one by one. So okay, you go to barber shops, you see hair follicles all cut down. What do you do? Is it a waste product? Why not? अरे क्षेत्र में क्या बड़े से Exactly, it depends on the purpose. Any byproduct or any product can be utilized for another purpose. నాకెందుకో నిద్రపోయే వాళ్ళ దగ్గరికే పోతుంది వెనక ఆంకులు కూడా ఉన్నారు Yeah. Jokes apart, yes. Why do we need this? I'm sorry? Let's see. Let's concentrate. I'm just saying the part. Answer late Monday. Huh? Why do we need the... We have a waste product here. Can we utilize it? Yes. How? To make wigs. So, oka waste product nunchi, oka wastage nunchi, we are creating some value with a purpose. For a need. Whose need? Okay, bald is one of the constraints. You should not laugh. Okay. And ఎందుకమ్మా మీరు కూడా రెడీ అయినప్పుడు జడగంటలు వేసుకుంటారా హెయిర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ పెట్టుకుంటారా మరి యాక్చువల్గా మాకంటే ఎక్కువ మీకే అవుతుంది మాకంటే ముందు నుంచి మీరే వాడుతున్నారు సో jokes apart. So you are creating a value with a purpose orientation. Yes sir. చెప్పండి సార్ మీరే చెప్తుంటే నాకేం వస్తుంది So you are creating a value from a wastage nunchi you are creating a value with a purpose with some utilization. It defines your product and you won't believe in actual terms this industry of making wigs is about $45 billion. In today's world, in the current market, even in India, most of the world renowned fashion ki sambandhinchina companies, L'Oreal kaavachu, you have Louis Vuitton, they use this. You should search about it. Yeah. Okay. And our companies ki ఇండియాలో కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి who are supplying these things. Raw material supply చేసే కంపెనీ ఉంది. Where they go is they go to temples, they go to churches. Yes, Tirupati. It is a 30,000 crores business. Just మా వెంట్రికలతోనే వచ్చే బిజినెస్. అంతేందుకు మనకి ఇళ్ళల్లోకి వచ్చేవాళ్ళు కదా సైకిల్ వేసుకుని లేకపోతే గిన్నెలు బోళ్ళు పట్టుకుని వచ్చేవాళ్ళు కదా హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఇస్తే ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రివార్డ్ అని చెప్పేసి ఒక చిన్న గ్లాసు అరే మీ మమ్మీలు తీసుకోరా మా మమ్మీ అయితే ఇప్పటికీ తీసుకుంటారు సో ఇట్స్ జనరల్గా మన కామన్గా జరిగే ఇంట్యూషన్ నుంచే ఒక ఐడియా వస్తుంది when you have the awareness about what you are doing, how you are living, you can find numerous problems which you can define by certain processes. From wastage you can
build $1 billion company. Okay, you need not to work from someone else. Someone will work for you. So think in that terms. Think out of the box. Don't define yourself by box. Next, air. Like I said, oxygen cylinders lo పెట్టేది. That's it. Who is the customer there? మీరు ఎట్లా అవుతారు? You are the user. There is a difference between a customer, consumer and a user. Yes, customers are hospitals. Patients are the users. నువ్వైతే ఆక్సిజన్ సిలిండర్ పెట్టుకుని తిరుగుతలేవు కదా, మీరు తిరుగుతున్నారా? లేరు కదా. ఎవరికి ఇస్తున్నాము? పేషెంట్స్ ఎవరైతే దే నీడ్ ద ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం. సో దే విల్ బికమ్ ద యూజర్స్. మీకు అట్లాంటి పరిస్థితి వస్తే గాడ్ ఫర్బిడ్, ఓకే, దట్స్ గుడ్, ఇట్ వోంట్ కమ్, బట్ యూ విల్ ఆల్సో బీ ద యూజర్. సో ఇట్స్ దెర్ ఈస్ ఎ broader differentiation between user, consumer and customer. I'll give you the difference, perfect example. Anyone owns pets? What pet? Dog. You feed them? What you feed them? Pedigree. Exactly. So let me give you an example. See, Pedigree as a company, they are providing a dog feed, okay, in the market. Who is buying it? Are Japan Babu? Pet owners. So they are customers. Who is using it? Pets. So dogs are the users. Differentiation ardhamaitunda? So that's how you have to define all these things very clearly. If you have that sense of clarity, you will get to know